Okay. Shall I start? Right. Moving on that paper, question number 4 and 5. Right. Give it a try. Which route of medication administration takes 15 to 30 minutes for effect to take place? Intraosseous, intramuscular, subcutaneous ingestion. Which of the following is a correct statement regarding medication prescription? Okay, try these two. I'll give you 2 minutes. Okay, now, what is the answer for question number 4? Which route of medication administration takes 15 to 30 minutes for effect to take place? It's subcutaneous, no? Answer is C. Right. Question number 5. Which of the following is correct statement regarding medication prescription? Prescription එකක් ගැන අහලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන components සහ ඒකේ rules and regulations ගැන මොකක්ද හරි? It's an official statement of prescription that is valid for 10 days. The prescription must only have medication name, dose and signature. A recognized official statement for individual drug prescription. Prescription slip can be signed by a nurse but need to be endorsed by a doctor. Which is the correct one? පළවෙනි presentation එකේ prescription ගැන වෙනම section එකක් මම කරා. prescription එක තියෙන්න ඕනේ components ගැන එහෙම. Yes, the answer is C. A recognized official statement for individual drug prescription. Okay. Right. Question number 7 and 8. What is the pharmacological action of a diuretic drug? And question number 8.
Never mind. We'll continue. Right. Number 7. What is the pharmacological action of a diuretic drug? And number 8. Which of the following action can be which of the following action can prevent medication error? Yes. Okay. Right. What is the answer for number 7? Diuretics, what they do? This is cardiovascular system. Who says the answer as A for number 7? Only 1, 2, 3. Okay. B. C. 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Right. D. Okay, let's see. D says block heart calcium channels. Who's responsible for that action? Is it diuretics? Is it ACE inhibitors? Is it calcium channel blockers? That is calcium channel blockers. Right. C, it says lowers plasma volume. Plasma volume in the sense the water content of your blood. Right. So where diuretics going to act? Diuretic කොහෙද act කරන්නේ? heart එකේද? blood vessels වලද? kidney එකේද? liver එකේද? Diuretics. Uresis. In kidneys. Diuretic act කරන්නේ kidneys වල. So it facilitate or it can improve filtration. So filtration එක improve කරනවා නම් මේ filter කරන්නේ මොනවද? blood. filter කරන්නේ සෛලද? නෑ. liquid content. Right? So it can reduce the liquid content of your blood, which means water will be excreted as urine. So the fluidity or fluid content will be less in your bloodstream. So which is true that it can lower the plasma volume. Right? Remember, the pharmacological action of diuretic is lowering plasma volume. Right? Dilate peripheral blood vessels. Who's responsible for that? Blocks the enzyme activity, right? Which is not a specific answer for any particular drug. Any drug can inhibit or whatever the enzymatic activity which is responsible, right? So the answer is C, dilates peripheral blood vessels. By whom? ACE inhibitors, the calcium channel blockers, the diuretics, the
කියලා හොයලා බලන්න කොහොමද මෙතෙන්ට ආන්සර් එක එන්නේ. It can reduce plasma volume, right? So these questions come like this. What is the pharmacological action of calcium channel blockers? Right? The answer won't come like this, block heart calcium channels, because you can take the answer directly. It can say like it can act on cardiac muscles. So you need to identify where calcium channels located, where calcium channel blockers going to act, basically in the heart. Right. Right. Which of the following action can prevent medication error? Perform double checking with another registered nurse. Ensure the medication trolley key are kept in the pocket. Always ask a colleague to countersign the prescription form. Calculate the dose accurately using a calculator. Medication error එකක් නැති කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? Who says A? Can I? B? ඒක හොඳයි පිකට් එකකට වගේ නේ. පොකට් එකේ අතර දාගෙන ඉන්න එක. Right. Always ask a colleague to countersign the prescription form. Who says C? Calculate the dose accordingly, accurately using a calculator. What is the best response out of this? Yes, it's A. Perform double checking with another registered nurse. Lazy, ne? What am I in a question? Right. Number 9. A doctor has prescribed a medication for a heart patient. Upon reading the dose, you notice it is not the correct dose based on the patient's weight. You call the doctor and inform him the mistake. What aspect of nursing process your action is based on? Nursing process එකේ මොන action එක මත පිහිටලාද ඔයා මේ information එක doctor ට දුන්නේ? හොඳට ප්‍රශ්න කියන්න. It is not the correct dose based on the patient's weight. මේ patient ගේ බර මත පදනම් කරගෙන ඒක හරි dose එක නෙමෙයි කියලා කියනවා. You call the doctor and inform him of the mistake. ඒකට emphasize කරන දේ තමයි patient ගේ weight එක. එහෙනම් patient ගේ weight එක අපි consider කරන්නේ nursing process එකේ කොතෙන්ද? assessment එකේ. Hale 2004 provide recommendations regarding administration of medication for lactating women. Which of the following is the best recommendation? Right, this is purely on your theories. Right. I think those theories might be there in your whatever the book that you have been provided. Give drugs with a shorter half-life, give drugs that have long half-lives, avoid drugs with high protein binding ability, give herbal product and dietary supplement. Right, read those theories again. Right. Anyone know the answer?
Recommendations regarding administration of medication, especially for lactating women. So administration of medication. So there should be a medication, should be administered. Right. This is a theory which have been stated before. The answer is A. Give drugs with a shorter half-life. Right. A clinic nurse reads the results of a Mantoux test on a 3-year-old child. The results indicates an area of induration measuring 10 millimeters. What is the nurse's interpretation of this result? A. Positive, B. Negative, D. Inconclusive, D. Definitive but requiring a repeat test. Right, Mantoux test. 3-year-old child at in duration of 10 millimeters, which is like 1 centimeter of diameter. So there is a guideline, no? You have guidelines to read the Mantoux test, reading the results, the age, and with the clinical feature or as with the diameter of the reaction. It's 10 millimeter for a 3-year-old child. We can consider it as a positive result. Okay. Number 12. A community nurse visits a client recently diagnosed with diabetes mellitus who is taking Humulin NPH insulin daily. The client asks the nurse how to store the unopened vials of insulin, which is the correct advice the nurse should provide. Freeze the vials, refrigerate the vials, store the vials in a dark, dry place, keep the vials at room temperature. මම අපි හැමෝම දන්නවා ඉන්සියුලින් ස්ටෝර් කරන්නේ කොහෙද කියලා නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උඩද යට. ෆ්‍රීසර් එකේද රෙෆ්‍රිජරේටර්. රෙෆ්‍රිජරේටර්. We won't freeze it. No. freeze කරන්නේ නැහැ. අපි රෙෆ්‍රිජරේටර් එකේ තියන්නේ කියන්නේ it's like 0 to 8 Celsius. Mr. R was prescribed, right, I pointed certain types of questions which have been repeatedly asked. Right? They are more emphasizing on these questions. I don't know why. Might be depending on your responses. Right? So, you might get these questions again, I cannot assure, but there is a high chance of having these questions in your question paper again. Right? The high chance. Right. Mr. R was prescribed on liquid medication PRN. After the nurse has prepared the medication, she realized that Mr. R does not need the medication. Right. What is the most appropriate nursing action? Read carefully and think.
Right, what is the answer? Yes, answer is C. You should record the medication as not taken and you should discard the prepared dose. You are not allowed to administer it to another patient. Right. Right. Which of the following contributes to a medication error? Giving a medication based on the order using abbreviations that you are familiar. Give a medication based on person's body weight, making a meticulous calculation for each medication prescribed. Temporarily excuse yourself from involving medication dispensing. Which of the following contributes to a medication error? Right. Which of the following contributes to a medication error? What is the answer? Medication error එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවෙන් මොකක් කරොත්? Temporary excuse yourself from involving in medication dispensing. Medication dispense කරන තැනින් temporary excuse කරලා ඔයා අයින් වෙනවා. Medication error එකක් වෙන්න පුළුවන්. Making a meticulous calculation for each medication prescribed. Give a medication based on person's body weight. For each medication, if you do a proper calculation, you won't do mistakes. If you give a medication based on body weight, which is recommended on BNF for certain types of medications, right, so your calculation is right. Giving a medication based on the order using abbreviations that you are familiar, which is something unique to you. Right? The abbreviations that you are familiar, which not gives that everyone else are familiar with your abbreviations. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාලගේ abbreviation මේ ලෝකේ රටේ හැමතැනම හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලා. ඔයාලගේ abbreviations මත පදනම් වෙලා බෙහෙත් දෙන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? right. මොකක් හරි වෙන දෙයක් ලියනවා අපි හිතමු warfarin වලට මොකක් හරි ලියනවා ඔයා වෙන use කරන නම. නැත්නම් ඔයාලගේ word එකේ use කරන නම. එතකොට මේ නම බැලුවම අනිත් අයට මේ බහූත තේරෙන්නේ නැහනේ. එතකොට දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. So it is wrong. Giving a medication based on the order using abbreviations that you are familiar, which is wrong. You should not mention abbreviations to medications. You should mention the proper name. Name. So it can contribute to a medication error. Right. A nurse provides medication instruction to a mother of a child with heart problem. Which statement by the mother indicates a need for further instruction? ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න හොඳට. ඔය පෙන්නලා තියෙන උත්තර හතර අම්මගේ reactions. අම්මා කියන දේවල්. එතකොට මේ දේවල් ඇහුවට පස්සේ මේ අම්මට තවත් අපි health education දෙන්න ඕනි කියලා හැඟවෙන්නේ මොන respond එකෙන්ද?
right. heart problem එකක් තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙන medications තියෙනවානේ. එතකොට මේ medication වලට බලපාන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. medication compliance වෙන්න පුළුවන්, medication action එකට බලපාන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් interactions ගැන කියන්න පුළුවන්. I should cuddle my child after giving the medication. දරුවව තෝල් කරගන්න. medications දුන්නාට පස්සේ I can give my child a frozen juice bar after he swallows the medication. I should mix the medication in the baby's food during feeding. හිතන්න මේ එක එක තැන්වලදී මේ අම්මා මෙහෙම කියන්නේ ඇයි? මෙහෙම කිව්වොත් දෙන බෙහෙත් වලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? I will call a doctor if I see my child is breathless. මොකක්ද උත්තරේ? Right. C says I should mix medication in the baby food during feeding. Why you say the answer is C? I see it again. It can be a problem. Yes, it can be a problem. Anything else? If you mix medication with baby's food, sometimes baby won't take whole amount of food. So, some doses will not administer. That's true. Some interactions can be there, right? You are mixing food, your medication with food particles, right? You are crushing the medication, or else you are allowing some interactions to happen, so which will not give the ideal therapeutic effect, right? So you should advise mother properly regarding this, right? There are some medication can be mixed with food, there are some medication should not be mixed with food, so you have to advise. So number C, the response C will indicate the further instruction needed. Okay. A nurse provides home care instruction to the to the parents of a child with congestive heart failure regarding administration of digoxin. Which statement made by the parent indicates the need of further instructions? What is the answer? Which statement made by the parent indicates that they need further instructions? තවත් උපදෙස් ඕනි කියන එක හංග වෙන්නේ මොන රෙස්පොන්ඩ් එකද? Right, D says if the child vomits after medication administration, I will repeat the dose. Is it good or bad? The drug is digoxin. If he vomits, parents will administer that same amount of drug again. Is it good? No.
So that will indicate that they need further instructions regarding drug administration, right? Sometimes considerable amount of dose might be absorbed at the time child vomits. Right? If you repeat the dose again, which will create adverse effects, right? Because you can't play with digoxin, right? So if that is a critical drug, if you miss or if you administer high amount of dose, it will give sometimes fatal reactions, right? So further administration, or if the child vomits, administering drug again, which is very critical response, you should advise those parents immediately. There are good responses also. If more than one dose I missed, I will call the physician, which is good, right? I will not mix medication with food, right? Those are good responses. But with D, it's something that you should address, right? Okay, the nurse is providing medication instruction to an elderly who is taking digoxin daily. Which of age-related body changes could place the client at a risk of digoxin toxicity? Cardiovascular system එක ගැන discuss කරා නේද? digoxin ගැනත් කියන්න ඇති එතෙන්දී. Which of age-related body changes could place the client at risk for digoxin toxicity that a nurse should be aware? Go through each and every response. Try to understand what each and everything emphasizing. Decreased muscle strength and loss of bone density. You have to think whether it can be interfered with the action of digoxin. Decreased cough efficiency and decreased vital capacity, something related to respiratory tract. Decreased salivation and decreased gastrointestinal motility, effect of a GI tract. Decreased lean body mass and decreased glomerular filtration rate, something related to urinary tract or a excretory pathway. So then you have to think about how digoxin excrete, what is the action of digoxin on GI tract, what is the is there action of digoxin on respiratory tract or salivation or cough, or is there action on skeletal muscles or bones? Any guesses? Right. Read about digoxin again, right? What is the excretory pathway of digoxin? And then you will have the answer. Answer is D. Sometimes same questions can be repeated again, right? In the same paper even. Which observation should the nurse do when serving diuretic to the patient? Right. ඉස්සෙල්ලා diuretic ගැන කතා කරා.
දැනුත් අහනවා ඩයුරටික් ගැන. ඇයි මෙහෙම අහන්නේ? කාඩියෝස්කියුලර් සිස්ටම් එකේ ඩයුරටික් මෙච්චර පන්නන්නේ ඇයි? ඩිජොක්සින් මෙච්චර පන්නන්නේ ඇයි? වරද්දන නිසානේ. ඔන්න chance එක සමහර විට මේ පාරත් ඩිජොක්සින් එහෙම නැත්නම් ඩයුරටික් ගැන අහලා තියෙන්න පුළුවන්. සීනියර් බැච් දෙක තුනට පින් සිද්ධ වෙන්න. තොර මොකක්ද ආන්සර් එක? Which observation should the nurse do when serving diuretic? Blood pressure, water retention, urinary output, signs of dehydration. Best response. Now what is the whole purpose of giving diuretic? To reduce the blood pressure. How diuretic going to reduce the blood pressure? By removing a considerable amount of plasma. Right. Plasma වලින් ලොකු ප්‍රතිශතයක් අයින් කරලා තමයි මේ blood pressure එක අඩු කරන්නේ. ඕක තමයි action එක. එහෙනම් ඔය action එක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ඇත්තටම blood වල තියෙන fluid content එක අයින් වෙනවද කියලා. එතකොට ඒක බලාගන්නේ කොහෙන්ද? urine output එක. diuresis diuretic දෙන්නේ අධිමුත්‍රක නේ diuretic කියන්නේ. අධිමුත්‍රක කියන්නේ මුත්‍රා වැඩියෙන් යනවා. මුත්‍රා වැඩියෙන් යනවා නම් urine output එක එන්නේ ඒක පෙන්නන්නේ. නේ? ඊට පස්සේ urine output එක බලාගත්තට පස්සේ ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන් මේ ඇත්තම urine output එකක් තියෙනවා හොඳට fluid අයින් වෙනවා අන්න සමහර වෙලාවට dehydration symptoms එන්නත් පුළුවන් නැත්නම් dehydration symptoms වලට පදනම් වෙලා විතරක් කියන්න පුළුවන් ද diuretic එකේ action එක තියෙනවා කියලා හරි dehydration වෙන්න පුළුවන් නේ දැන් fluid intake එක අඩු වුණා diuretic එකේ action එක ඒකට අදාළ නැහැ නේ fluid එක ගත්තේ නැහැ කියලා. නමුත් diuretic දුන්නොත් definitely there is a urine output. diuretic action එක highlight වෙනවා එතන. So the answer should be C. හරි අපි දැන් ඩයුරටික්ස් ඩිජොක්සින් ගැන කතා කරලා අපි බලමු තව වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙද කියලා. Right. Which epinephrine action is used to treat cardiac arrest? Adrenaline ගැන අහන්න. Which epinephrine action is used to treat cardiac arrest? Cardiac arrest එකදී epinephrine දෙන මොන action එකද අපි භාවිතා කරන්නේ cardiac arrest එකෙන් as a treatment? A says increase speed of conduction and gluconeogenesis, increase heart rate, contractility and conduction, increase vasodilation and myocardial contractility, increase heart rate and constrict bronchus.
Any guesses? Increase speed of conduction and gluconeogenesis. Glucose වැඩි කරනවා, speed of conduction වැඩි කරනවා, cardiac arrest එකකදී හොඳයිද? Increase heart rate, contractility and conduction. හොඳයිද? Increase vasodilation and myocardial contractility. Increase heart rate and constrict bronchus. Cardiac arrest. Constrict bronchus. එම්පිරි මතලා දැම්ම හැකිනේ. කාඩියක් අරෙස්ට් එකකදී අපි ඇත්තටම ඇඩ්‍රිනලින් එක ගහලා බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි මෙතෙන්දි ගන්න ඕන. What is the best response out of first three? අපි එෆ්නේෆ්‍රින් දීලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙලින්ම heart එකම address කරයි කියන එකනේ. heart එකේම function එක වැඩි දියුණු කරන්න. එහෙමනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් vasodilation අපිට මේ එෆ්නේෆ්‍රින් දීලා vasodilate කරගන්න ඕනේ නැහැනේ. තව vasodilators ඕන තරම් තියෙනවා. එහෙනම් එෆ්නේෆ්‍රින් වලට විතරක් specifically එෆ්නේෆ්‍රින් විතරක් කරන අපිට achieve කරගන්න බැරි වෙන drug එකක් දීලා ඒ වගේ දේවල් කරන තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් කියලා තියෙන රෙස්පොන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. බලන්නකො increase heart rate එක වැඩි කරලා දෙනවා. contractility එකත් contraction force එක වැඩි කරලා දෙනවා. conduction SAAV Purkinje fibers හරහා conduction එක වැඩි කරනවා. මේවා කරන්න පුළුවන් ද vasodilate එකකට? heart එකේ contractility එක gluconeogenesis අපිට glucose දෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැනේ. it should be B. Right? අනිත් responses වලත් හරි answers තියෙනවා. That's true. බලන්න ඕනේ හරි answers ම විතරක්. මේ drug එකෙන් දෙන්න පුළුවන් දේවල්ම විතරක්. දැන් වැඩක් නැහැ නේ. දැන් මෙයාලා අහලා තියෙන epinephrine ගැන. epinephrine ගැන අහනවා නම් එහෙනම් epinephrine වලින් දෙන specific දේවල් ටිකක් ගොනු වෙච්ච තැනක් බලන්න. හරි. අන්න එහෙම උත්තර පන්නන්න. නැත්තම් දැන් මේ myocardial contractility හොඳයිනේ. දැන් myocardial infarction එකක් එහෙම නැත්නම් cardiac arrest එකකදී myocardial contract කරලා ඒ තත්ත්වෙන් relief එකක් දෙනවා නම් ඒක හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක තියෙන එක මොකද්ද? increase vasodilation. ආය බලන්න. increase heart rate. හරි හොඳයි. contractility. contractility එහෙනම් අරයාගේ C contractility තියෙනවා B තියෙන contractility. එතකොට මේ දෙක same වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ conduction උත් වැඩි කරලා දෙනවා. එතකොට වැඩිපුර හොඳ effect එකක් දෙන්නේ B වලින්. නේ? එහෙනම් epinephrine වලට කරන්න පුළුවන් කොහොමද දේවල් ටික ගොනු වෙලා තියෙන්නේ? increase heart rate, contractility and conduction. The answer should be B. Right. Here what is the expected outcome should the nurse observe when administering methylxanthine theophylline? Decrease respiratory rate, increase pulmonary function, increase residual volume, decrease tidal volume. What is the best response? Best response. Right. Sometimes certain response are correct,
but still you have to find the best one out of these correct statements. You're feeling? Who says number A? Oh, response A. No one. B? No one. 2, 3. C? No one. D? මෙතයි something theophylline දීලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකේ ෆන්ක්ෂන් එක වැඩි කරන්නද? respiratory tract එකේ. එහෙනම් ඔය උත්තරේ කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතයි something දීලා මොකක් හරි respiratory tract එකේ තියෙන defect එකක් නැති කරලා ආපහු යථා තත්ත්වයට ගේන්නනේ අපි උත්සාහ කරන්නේ නේ. එහෙනම් respiratory tract එකේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද වෙන්න ඕනි? හොඳ වෙන්න ඕනි. Right. What do you mean by pulmonary function? Pulmonary refers to lungs. ඒක නෙමෙයිද උත්තරේ? If you can increase the pulmonary function, that is what we are expecting from giving a drug like this. Isn't it? Right. Which medication is included in emergency treatment of a patient with status asthmaticus? Right. Which medication is included in emergency treatment? මම කිව්වා ඔය හැම ප්‍රශ්නයකම emphasize කරන තැන, highlight කරන තැන දට අඳුර ගන්න. Emergency treatment of a patient with status asthmaticus. තොර asthma. Emergency situation එක. අපි කොහොමද treat කරන්න ඕන? Inhaled beta adrenergic agents තියෙනවා. ආයතන inhaled corticosteroids. ඊළඟට තියෙනවා intravenous beta adrenergic agents. ඊළඟට තියෙනවා oral corticosteroids. right. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා routes තුනක් ගැන. inhaled එකයි, oral එකයි, IV එකයි. right. දැන් respiratory tract එකේ condition එකක් emergency situation එකකදී ඉක්මනටම අපිට respond එකක් ගන්න ඕනනේ. නේ? ඉක්මනටම respond එකක් ගන්න ඕන නම් respiratory tract එක මත අපි දෙන medication එක ඉක්මනට act කරන්න ඕන. හරි. අපි oral දුන්නොත් කටින් ගිලලා මේ මොකක්ද අන්නසෝපේ දිගේ ගිහිල්ලා ආමාශයට ගිහිල්ලා දිය වෙලා absorb වෙලා lungs වලට bronchus වලට එනකොට බඩු හරි නේ. ඊට පස්සේ intravenous දුන්නොත් අරිට වඩා ටිකක් fast හැබැයි ඒ ටිකක් වෙලා යයි. inhaled අන්න කෙලිම ට්‍රක් එකටම ගහනවා. හරි. ඊළඟට බලා ගන්න ඕනේ ඩ්‍රග් එක. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඒජන්ට්ස් ද කෝටිකෝස්ටීරොයිඩ්ස්. දැන් බලන්න ඕනේ බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් මොකක්ද කරන්නේ ඇස්මා වලට? කෝටිකෝස්ටීරොයිඩ් මොකක්ද කරන්නේ? ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ නේ. අපි මෙච්චර try කරලා answer එක
දෙකකට අඩු කරගත්තා. දැන් 50ක chance එකක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ 25යි. එතකොට බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් මොකද කරන්නේ? කෝටික ස්ටීරොයිඩ්ස් මොකද කරන්නේ? අපි සාමාන්‍ය ස්ටීරොයිඩ් දෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවල් වලටද? ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකකට. බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඒජන්ට්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තාම ඩිසීස් එක මතක් වෙනවා. නේ? සල්බිටමෝල් වගේ ඒවා නේද? ආවා ගියා. ඒ කියන්නේ ආන්සර් එක දන්නවා ඇතිනේ. ඇස්මා වලදී ඉන්ෆර්මේෂන් එකට ට්‍රීට් කරන එකද හොඳ නැත්නම් බීටා ස්ටිමුලන්ට් ඒජන්ට්ලා එන්හාන්ස් කරලා රෙස්පිරේටරි ඩයිලේෂන් එකක් දීලා බ්‍රීතින් ෆැසිලිටේට් කරන එකද හොඳ? බ්‍රීතින් ෆැසිලිටේට් කරන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඉන්හේල්ඩ් බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඒජන්ට් එකක් දුන්නොත් සග්ගාල රෙස්පිරේටර් ටික ඩයිලේට් වෙනවා. මොකක්ද පුළුවන් දෙන්නේ කියලානේ. කෝටිකෝස්ටෙරොයිඩ් දුන්නොත් මෙයා මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක නතර කරගන්නවා. ඒ වුණාට සෙක්‍රීෂන්ස් අඩු වෙනවද ඒ වෙලාවෙම? නැත්නම් ට්‍රැක් එක නරෝ වෙච්ච ට්‍රැක් එක ඩයිලේට් වෙනවද ඒ වෙලාවෙම? නැහැ. අර වෙලාවට බීටා ඇඩ්‍රිනර්ජික් ඒජන්ට් එකක් දුන්නොත් සෙක්‍රීෂන් වල සකවුට් කරන්නත් ෆැසිලිටේට් කරනවා. ඒ වගේම ලූමන් එකේ ඩයමීටර් එකත් වැඩි කරනවා. සක්කරනකම් හරි අර මිනිස්සයා උස්ම ගන්නවා ඉමර්ජන්සි සිටුේෂන් එකකට අයිතියි. right. මේ විදිහට තව ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා. right. try කරන්න answers හොයාගන්න පුළුවන් නේ. මේවක් නැහැ ඔය විදිහට තර්ක කරන්න. answers ටික දාලාම දෙන්නද? එතකොට වැඩක් නැහැ නේ. නෑ එතකොට හිතන්නේ නෑනේ. දැන් බලනකොටම දන්නවා රයිට් මේක තමයි ආන්සර් එක. කොහොම හරි තමුන් තර්ක කරලා තමුන්ගේ ආන්සර් එකත් අතෙන්ටම ගේන්න හදනවා. එහෙම බෑ. එහෙම වැඩන්නේ. සෙපරේට් ෂීට් එකක මම ආන්සර්ස් ටික පස්සේ මෝඩල් එකට දාන්න. ඉස්සෙල්ලා පේපර් එක try කරන්න. පස්සේ check කරන්න. ඊට පස්සේ වැරදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ questions 30 හොඳට try කරන්න. අපේ වචනේ කියනවා නම් for sure මෙතනින් 5ක් 6ක් නම් එනවාම තමයි. හරි. ඔයාලගේ asthma question එකට assignment එකේ තියෙන ඒකටත් මම articles වගේක් එවලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් refer කරන්න. ලොකු අමාරුවක් නෑ ඒක නම්. හැබැයි මේ beta adrenergic agents ගැන ටුට්ටක් කියව ගන්න වෙයි. right? මොකද ඒව මත පදනම් කරගෙන තමයි ඒකේ answer එක develop කරන්න වෙන්නේ. ඒ දාලා තියෙන articles ටික refer කරොත් ඇති. right? ඊට වඩා ඔයාලට ඒවා clear නැත්තම් search කරලා බලන්න ගැටලුවක් නෑ. ඒ කියන්නේ depth එක වැඩි වගේ නම්. right. ඔයාලා 2015 A ද B ද? A. right. Then I wish all of you good luck in your assignment and good luck in your exams. I hope everyone will achieve A's and B's in your pharmacology exam. Right. In previous batch, I heard most of them have got B, B plus results. So which is makes me happy, makes Dr. Nadun happy, makes everyone happy. Right. So please try to do your best in your exam and in your assignments. And I wish you all the very best in your future studies. Thank you very much.